one and only Bebecool Ajatwegatako. Of course, today being a day of which we usually call, of course, State of the Music Address. Once a year, a one Bebe band on the Bebecool Atwegatako, okubanga atunulira ensonga from politics, social life, economics. We ebintu ebitambula mu gabwa abiraba nabiranga nabyaso okuba nti abigatta here and there. And of course, we start with of course ekiba kigenda maaso mu music ate tugenda nga tugaziyamu. Nolekyo nga bulijjo, you can join us of course through our socials. Our Twitter handle is Urban TV. Of course, our Facebook is Urban TV as well. So ngate name of course the WhatsApp number yafe ebeita for all the comments, questions, what you need to know, whatever, anything. We want to be cool as the one who looks very calm by this morning. He looks very, very calm, man. I don't know what's going on, man. Good to see you, man. Good to see you too. It's been a while, bro. I know. No gamba nti otusalako tunyumyemu kulaba n'ebitambula no why not kanzienjo kereko n'abantu bafe atukube mukombozi. Good to see you. How you doing, man? You look great. You look cool, man. Yeah, I like the suit, bro. As you know, requires that you always appear okay. Regardless. Wow. Yeah, because you can't keep portraying the negatives. True. Because the world will use the negatives against you. So it's always better whether you're in a bad situation or a good situation, it's always better to appear comfortable. I like that. No matter the situation, defensive mechanism. No matter what you're going through, for as long as you wanna, the world should not know that you're going through this hard time. Or because everybody goes through things, but the eyes interpret a lot. Yes. Information. They tell a lot. Yes. The best is when you give them the good food. So the good food is they should see the good. Wow. How you doing? What's going on, man? We see you, moving around here and there. Of course, so many things we're going to talk about today. Na tukulaba mu bintu bingi, tukulabe Nengaba mugana fetu jamuleta tunyumye munaba antu actually. Buli bojja wano, you a superstar, man. I like the pose, man. I like the suit, I like the jacket. Yama, that's my man right there. Yama. But what's going on? First of all, your life. What's up? Well, the usual, we just came out of COVID and we're resetting back to normality. It's not the usual normal. You have to think that there's a lot of things that we went through during COVID. Yes. Mindset change, resetting targets based on what the world has presented, the new world has presented. Yes, under the seats. So I personally, as an artist, I definitely had to sit back and think how best, because it posed a challenge. It posed a challenge. The COVID situation posed a challenge that we actually were not utilizing or using our brains fully. Oh, true. Or even 80%. If I consider the world before COVID and the world after COVID, I can see that people doubled the usage of their brain capacity. So as an artist, definitely all I thought about before, and even if you went back and looked at my interviews, was always I would sing up to 70. But COVID brings in a challenge whereby at the moment I don't have to even sing up to 55. Oh, really? I can diversify and look at doing other things to create income, to stabilize my life, to agree that anytime you can go, anything can happen to you, so you set up things in different lines. When one goes down, you should be able to continue with the other. So that's a kind of thing. So do you ever look at yourself retiring? Do we ever retire in art? Yes, you do, because retirement has nothing to do with earning. Retirement has everything to do with being tired of a certain routine. Okay. Yeah, and for me, individually, I've come up with the concept of agreeing that, you can't have it all in life. That's true story. Yeah, so there comes a time when you really have to give in and say, you know what, now I just want to be myself. I've done everything for my children, I've done everything for my country, for the community. Now I need these last few years of my life, let's say from 60 yes, upwards,
you make a decision and say, let me look at myself. No matter how little money I have to spend on myself, but let me concentrate on myself, my happiness, my smile. Because people have this thing, they want to die hustling. True story, yeah, exactly. But you have one life. Exactly. Why should you spend the whole life in a hustle? And you don't need money to always be happy, or to be happy at the end of your life. Exactly. You just need a choice. Make a decision. I know. Say, you know what? Now, after 60, half of the money I have, if I have 50 billion, 25 is for you, family, friends, kids, blah, blah, blah. But I'm going to spend the 25 on myself. On me. Yes. Not even on your wife, but on yourself. But of course, with the other 25, you've also considered your wife. Absolutely. So you say, you know what? I want to smile. I want to travel. I want to look at animals. I want a different kind of life. I want to have. I want to stop eating this kind of food. I want to eat this. I want to live my life this way. Yes. Just that. Which is actually good, but we never think about it. But you know, we're subjected to a mentality that you think you have to work all your life. That's it. And yet you have to, maybe people think, maybe like, you know, talents. I saw a particular comment about, he made a comment which somehow I don't agree with, him. He made actually like two, which for me, yes. The first one I want to talk about is the one where he said that people do not have to, parents do not have to work for their kids or to save for their kids. He actually, if to quote him, is to take abana na ye tetubategekera tetegekera mwana ne muteketeke, right? Yeah, I agree, but I agree with him maybe 30%, but I disagree with him 70%. You disagree with him? Because he's in an institution. Buganda is the parent. Abaganda are the children. Yes. Buganda teyatutegekera. For example, singa abakabaka baffe singa amataka bagatunda, singa emwanyi teba planninga eyo yentegeka, twalibadde tuzaaliddwa awatali ttaka, tetwalize kulima, teyali kati okuliko okulima n'okulunda. Excuse me, kwe kutegeka abaana, kwe kubategekera, okutereka ettaka kwe kubaterekera, okusangawo okulitaka, okulima tunda, kwe kubategekera. Kintu ekyo, it's a very good thing by the way. Olaba bw'otegekera omwana okumuteekateeka, yiga okulunda ente, yiga okulima, mufuna bulungi okumuteekateeka. Okay, genda musomera ndo that. Naye tuweemalaamu nnyo nti nkankusala ekiri ngende ate ente agenda girundira wa mubanga mubire tajja andika kati balundira ente sokole bw'anaasanga we balundira ente ne we balimira baatwalawo, tebajja kusobola kubanga wewali edda nze nkikuleetedde bwe nkitegera bwe nti because ebigambo tugende direct. Nze Mwami Sudiri nina ebizimbe 50, nina emyaka 8. Mbuzaayo busawa ngambye ngenda kufa mu myaka 5, so nina kukola kikubirya oba mbikube byonna bigwe ku ttaka era mba nina kukola ki. Anti olaba owandyetaaze nti abaana bano bwe bajja ebizimbe ebyo babisange nabyo nga biringa gwe wabikola, okitegeera babyongereyo mu maaso, oba okoze ekyo, oba otegese, oba otegesetese, oba owadde baana. Tagaana kuwa baana, naye kyagamba nti abazadde tetumalaamu nnyo. Osobola okugamba wano nti omuntu afune ka holiday, afune ka vacation. Nze ndowooza bitambule byombi. Kiri only fair n'okeera ku makya n'ozaala omwana ng'omanyi responsibility yo fully. Yes. Omwana bwabba omuzadde ng'omwana tanaweza myaka 18 n'omutrainingira mu by'okubba, responsibility eba yiyo gwe oba wazaala mubbi okukyalo, olina omwana omubbi, siba kiba ekituufu. So boda side eno n'otunulira omwana omusawo
omuzadde osomesa omwana kati kusaawa eno naliyagadde nnyo muwala wange abeere musawo. Naye ennyumba yange gyenzimbye mu Kampala zimbye mu ngeri nti singa abawala bange basoma obusawo ne babutuukiriza njimodoli nze nagizimba nsachawe nti ejja kuba nyangu yakumodolengamu eddwaliro. Kati awo mba nkoze kikyamu okutegekawo ekizimbe n'ekikola nti bw'alituuka obusawo nga buteredde ennyumba gyendiba nvuddemu. Kati abazadde tubeera tubalaba enkya n'eggulu tebakyasobola nakutambula mu ruumu 2. Musajja yazimba ennyumba nnene nnyo naye ku myaka 65 takyasobola kulinnya madaala. Ate n'enjuba limu bokka n'abaana tebakola ki? N'abaana nze nsigazaawo kati Alpha sikyamubala. Alan yagenda Alpha sikyamubala kubanga mu myezi nga gijo bwagenda mu mipiira gye Bulaaya oyo naye agenze. Bwe mbala emyaka asembayo ayina mubalirayo emyaka 15 15 years naye ajja kuba baba yasembayo. So mu myaka 15 ennyumba ey'ebisenga 2 oba 10 oba 5 eba tekyangasa kuba nsula mu kisenge kimu. Planning ngo obalidde era ku baana ogana naye kakati gundi ajja kuba naye afumbiddwa ayina omusajja balina ssente inshallah. Naye ennyumba eno baligikolamu ekintu ekirala kati olwoba otegekera ki baana. Naye bwagenda n'afumbirwa omusajja atalina ssente nga laavu yemututte era tekiba kibi bwe bakomawo bombi ne bakolamu eddwaliro mu nyumba. So okutegekera abaana n'okubategeka birina kutambula byombi omulundi ki tuleke kuddira kubanga ne space eggwayo eya opportunities kakiringa mu America kyalinga dda ng'ogita land of opportunity. Today there is no opportunity. Buli kimu bakikolakola dda bakitwalatwala dda ate abaana baabwe abajja tebalina opportunity ng'abaffe wano mu Africa. Kyovulaba nti COVID yayambye nnyo Africa. Ffe tweyubudde tulina amagezi kati mangi akatunda wakalabangamu kukakamula kyokka ng'ojjamu kyamunda naye kati ku ssaawa eno bingi nnyo ebiva mu katunda n'ekikuta kya katunda. Nze before nali simanyangako nti nno eddiba ery'ente nalyo likolanga for a certain food for people, for animal feeds n'ebintu ebirala. The skin. Yes, the skin. Naye kakati because of the challenges tuyisemu tugenze to discovering. Entegera yaffe ya Uganda before COVID yali nti twali tulowooza nti ffe tuli obubi. Naye okusinziira obulwadde bwe bwakuba ensi kyalaga nti nno ffe tuli obulungi olwokuba tulya natural foods. Okitegedde? Yes. Vis-a-vis Ebungereza, Ebulaaya ne America. Kakati nze ekigambo kibayita abaana era njagala okusaba abantu abakulu. Statement yali badde nti temujinya abaana kubanga okujinya kiri wide. Temujinya? Yes. Temubafuula abanafu kutunuulira. I think kakusemu kate n'ekirimi awo bw'agamba nti tuteeketeeke okupreparinga kuno tubateeketeekera ensi like okyogeddeko emabega nti omwana asobola okufuluma naye n'akomawo enju n'agifuula hospital. Kati omukulu bw'agamba nti tubateeketeeke babeere nti even you mu life eno nga togirimu they can be able to survive on their own. Naye nga bakijje buto omwana asobola okulima, omwana asobola okukola bu business, asobola okugatta ABCD. Naye bw'akulanga amanyi kati for example ebintu bingi byokoze wakati hatugende wa mwami Sudi ayina ekizimbe ayina kiyambya kati abaana be kesinga bakulanga bamanyi nti muzeeyi ayina businesses bweziti bayinza obutafaayo ekyo si kituufu kiva ku muzadde butayigiriza abaana abo kufaayo ku biki byakoze kubibayigiriza. Okay? Ssaawa eno bw'olaba mukulu Sudiri abaana be balwaninga kampuni ezo zonna bayiga era ndoza mu wiiki mu ofiisi agendayo emirundi
ebiri botunulira omugenzi rest in peace Mulwana. Yes, a true you story. Can see he's the best example today. Yes. Botunulira mzee wava muno. Yes, he's another example today. Abaana balwaninga kyebintu so kiva eri abazadde ogamba nti akuva mu buto kankuyigirize nze today natandikira wera nze mu mwezi ku studio ninyayo mulundi nga gumu Alan yaliyo ayige alabe how do they handle things nzo kujja omulundi gumumberako ku kamera nomayanga bajja mu ntebe abantu balina okubeera bayonjo tebebaka mu ntebe tebakola bebati newe bati let it be, it's an office, it's not your game time place. Yes, kati akula amanyi kati woviirawo aba ayize uko kwe kuteekateeka omuntu notafiirwa byokoleredde because abazadde bakola ebintu bingi kati gwe bwotabikola kati bwobikola obirekera ani kale bujjawo abaana bo obirekerano obitwale mu charity. So ekiri kyateeka nti omuzadde talina option iyo nafasi vo tosobola kubitunda nozirya sente nozikola ki nozimalawo okuze musawa gamba tolya nyama tokola tonywa sukaali kati zente kyalina mugaso. The first person gwena okulowoozaako ye mwanawo. Enteekateeka nze njagikubulirako example ya Alpha ne Alan basomedde kita nti nabateeka wano basobola okulaba obulamu nga bwenkula nga byempiseemu biki byenkola naye amazaaliwo Range Rover Benz ne Alpha yalinyanga taxi emyaka ena ng'asoma kitanti naye nga nali nsobola okugenda ebuddo ne musabira ekifo most definitely I know ekisubi ewa naye ne mga era twakimala twakidiscussinga ng'ali mu P5 n'omukyala n'abazadde baffe bajjajjaabe bajjajja b'abaana we discussed these things embaga nze saagala kulaba abaana bange nga tebalabye bulamu tebayize omwana n'ava mu kisulo nga ne Kampala Road tamanyi bweri tasobola agenda kugula sukaali kuduuka kubo. Exactly. That is the actual preparation of a child. I 100% agree with you. So bino ebyogamba nti obulekedde ebizimbe okoze eki ebyo it is because ebizimbe obirina omuzadde. It's because ettaka oliyina ng'omuzadde. It's because businesses ozikola ki ozirina. It's inevitable nti naturally olina kikola kati ekisema kyenza okwogera ku ekyo nti era tosobola kubeera na comfort nga tokolerera abantu bo. Kubanga kati gwoba omaze okufuna amamotoka olina 10 ovuga keegi tosobola kuvuga motoka 2 mulundi ki gumu enyumba ozimbya 2 ne mwemu eyo osula mu kisenge ne mu kisenge ekimu ekyo osula katanda kugamba that explanation though I support meaning yakyo nti nno okubategeka bw'oba bategekera n'okubategeka bategeke babe nga beetegefu okureceivinga byotegese. Okitegedde tuleme kubaleka ttangaalo teri atayagala legacy ye kugenda mu maaso. Okitegedde ffenna twagala legacy zigende mu maaso naye who best to take your legacy ahead? It's your children. How do they take it ahead? You live as an example. Nze mbera nnyo awakawo ne tudiscussing n'omukyala. So Alan graduated for this. He graduated? Hey. Okay. Which means nti nze sa graduating but mutegese na graduating. Kati ayina ku bwongo obusingako ku bwe nali badde nabo ku same time. So kinkakatikako okulaba nti bwe creating our business asobola running and our children are investment. They are. Ekyo kintu nakibagamba dda. You're better off investing in your children than investing in so many things. Bintu ebisinga bikusala naye omwana wo bw'omuteeka mu ssente takusala ate mwangu wa kumonitoringa. Exactly, because actually akuba kumpi muina bingi nnyo ebisobola okubalemesa okugenda wrong. So I think tubitwale byombi yalibadde advice bategeke naye era kiba kirungi n'obategekera kubanga okoze naturally naye mu kubategekera making sure nti nno obategese asobole
okutambuza yes otegesi oba bikoze. Okay, webale nnyo of course tutansibwe kyompola mpola n'omukulu nga tunyumyamu okuddayo emabega okutegeera kyetuliko kakati tugamba bugambi nti kati tuli muyite tutandise emboozi yaffe mpola mpola tuzze mu bingi bye tugenda okwogerako olwaleero olina okubanga onywezezza akatebe ne ka kofi kakuli kumpi okubanga ate olaba ensumula gitugenda nga tutambula nga bwegambyeko osobola okutwegattako tuli ku live ku Facebook ezaffe zonna of course I think even Bebecool's Facebook should be live of course n'ebirala ne message ojja kuba tulekera bubaka wali ku namba yaffe eya WhatsApp nga bwetambula well nga tuvuddeyo eyo katugende ku nsonga obuulio kati eri etambudde era wamala okuvaayo n'okola press conference I think last week n'oyogera n'olaga ne kiki bwe kyandibadde n'obaako ne gwowagira. Okay, you are one of those strong pillars in the music music art and all that. Ero olwaleero bw'ovaayo n'okola statement tekoma kuba statement yobuli etwalibwa ensi yonna abantu bagitunuuliranga okay fine. Uma I think ku Monday waliyo elections okubanga tulonda abayimbi mulonda agenda okuba nti akulira atwala ebintu ebirowoozo by'abayimbi here and there bla bla bla. First of all, lwaki olwaleero Uma kati eri very strong singa bwe kyali emabega? What's going on? Kwegamba ekibuzo kyolese kirungi and it's a credit kubanga naffe tubadde nga tunoonya engeri institution ng'eyinza okulabikamu strong oba gye tugifuula strong and for the first time ever okuva music industry yaffe gyebaddewo this is the first time osanga nti Uma vibrating countrywide. Yes. Uma eri ku mwanjo. Okay. So chilibachi of course kuba nti several people have put in a lot of hard work okulaba nti institution etuukaawo. First of all nebaza abayimbi bonna kubanga without their concern abayimbi mu Uganda Uma teyali baddaawo. Uma is one of the associations nyingi then Uma yeri leading. Oh yeah. Now Uma ye association government je recognizing esobola recognizing n'endala naye kati recognizing Uma because Uma is Uganda Musicians Association abayimbi bonna umbrella mwetwali ekwatidde so ne government enoonya nti abayimbi banga aba Uganda mbasanga waso relating amangu. Now amanyi gayo tuvudde mabega nga tuganoonya ffenna ng'abayimbi era nja kwebaza nnyo abazzenga bakola emyaka 5 egiyise. Yes. Emyaka 5 egiyise tegibadde myangu bangi bakanyuza ettawulo babivuddemu office si nyangu. Umbrella y'abayimbi erimu abayimbi ba bika bingi twawukana emyaka abatono abakulu saizi abampi n'abawanvu okusoma abasomye n'abatasomye privilege abalina privilege n'abatayina tribes ezenjawulo because it's all cultures in the country. Bw'otunuulira languages zanjawulo interpretation of information neyingirawo kwegamba office nebeera nga ebadde enzibu naye besides bw'oteeka ebyo byonna wabbali abantu abazze bakitambuza nekituuka ku importance nti kati akalulu kajja kutuuka level nti kabenga kaggwanga. Yes. Era kyekijja that's next. Naye at the same time ekyo kye twali twagala nti twali twagala abayimbi bafeeyo nnyo ku institution eyo babenga ebyaffe tusobola obimalira eyo tupulinge government naffe tukwateko nga bwekwata ku basawo nga bwekwata ku bafaama. So we also had to make sure that mutula ensi etandika otulaba bwetyo. So I think timing nayo ebadde important. Of course eggwanga lirina abavubuka bangi 70%. Ate abavubuka bw'okitunuulira kwegamba music twamutandikanga option nti siri ku ssomero n'ogamba kankubutukemu wano ndabe kanjiyokemu wakitambuze. Government ekirabye nti it can be a route for employment for people. Yes. Kisobola okubeera ekisenge
kyozimbye n'okolamu obulamu bw'abantu kuba kati otunulira abayimbi bakoze amaka baguza motoka bizimbe basomesa abaana so tekikyalinga luli ekyabadongo abadongo yenga bakulira batya wakati nze nsasira nakulira mu famire nga bumanyi bakadde bange bali mu politics kitaawo minisita oyambala otya enviiri omwana wa minisita ayimba atya you know but now gone are the days today omuntu yenna asobola okumanya nti nno si kya dreadlock okujjako kya musaala exactly so we tutuuse today kyetubadde tubulako kupluginga music industry mu government officially etutegeke etuprotecting etubudgetingire nga abalala because naffe omulimu gwaffe guteeka essente ku misolo gy'eggwanga tulinako over 3% GDP contribution. Yes 3% GDP contribution tuyinza okuba nga tulimu about $900 million. Kakati kyetugamba gavumenti ka 3% ako kozesaako 1% ogikomyewo eno muffe otutegeke okitegedde naye ne gavumenti enagaana okujjako tetunagiraga nti tuli ready tuli organized twetaaga otutunuulire so kati yekugamba mwetegeke mumpe channels mwempitira okubatuukako paka wansi olwo nga mudda wansi nga mujja nga mugenda eggulu muteesa n'abakulu mukulu sala mutudde mumubuuza kati kino bakikola batya kibayita okukola structures nga industry yetaaga structures government mwesobola okupininga okuteekamu olupiira lw'amafuta efuweringa emmotoka ekole ki esimbule ye UMA association the association ya UMA yeri ku ground omuyimbi owa wansi kwatandikira those structure nini structures ziwera waggulu yes wovirayo notandika mu URSB nefuna UPRS twina UNCC twina kagama bingi bika wansi paka ku UMA kati UMA just association yetu concentratingzeko kati olwokuba kati omuyimbi mwayingirira tamino mwayingirira the entry so today olaba nti kati entry efuuse ensonga so efuuka ensonga n'amatu ga gavumenti bagajjemu akaloddo kati ewulira egamba kubanga bw'ogamba nti mu Uganda mulimu abayimbi million 3 how do you plan for them nga tobamanyi gye bali tomanyi namba zaabwe tomanyi mulimu abato bameka abakyala batya so weetaaga okubanga bali in one place registered nosobola okuba planningira naffe abayimbi okufunamu twetaaga okubanga tusobola okukwata gavumenti responsibility yaayo netugigiraga ogiraga otya kyangu nnyo olina tin number oli registered bwebe planning ekuplanningira officially information ekutuukako butereevu bwoba oli registered teziba za mu nkuubo ow'omusolo kitegeeza osobola okusaba protection bwetwogera ku copyright law nogamba nti gavumenti lwaki tebatu copyright law teri in action of course bagisigninga dda omukulembeze naye teri mu action lwa nsonga nti tetubadde beetegefu ffe kenyini ng'abayimbi okugisustaininga oba okuteekawo entambula gyenakola ki gyenatambula etambula etya gwe sasula omusolo gavumenti efuna sente zayo labo batekuprotectinga okitegedde kakati bino byetuzze oluusi otulabye batuyise turegisterinze zitini namba
ebivulu tusasula emisolo kati naye tufiiringa kati 3% eze kati kyetugamba gavumenti jangu naffe tudizeeko 3% zituzimbe culture wise tusobole okulaba nti baganda baffe babaana baffe bo tebatuukira mu bizibu ffe byetwakola ki byetwayitamusolaakali mwetekeke mu bibiina kibiina kimu ambwereyo nze nekijemba kimi. So don't you think now it's a very good cause ate ebintu bitambula bulungi tekigenze political in your opinion? Ndabye kuba kati the fact that we all know mobilize you reach the president, you know recently ate otugenda gendawo oli close to the general actual officially go, you know, I think oli commit and all that kati tugenze okulaba nga kifuse bit ate kigenze mbi obufuzi Bebecool bwe yavuddeyo okuba fena tumanyi wa yero okyegera ndoza ate nolaga n'ogamba nti ono gwe tuba tuwagira olowooza tekive nnyo ku mulamwa gwakyo bwe kinaagende so political? Kyendowooza kiri nti just bayagadde kiteekawo buteesi nti kigenze political naye tekiri political at all. Actually kati politics mu music industry akendedde based on the few years emabega bo comparing emabega ne kakati nga bwe nanyonyodde before bw'otunuulira bakandidate baffe tebali colored in oba they are not politically affiliated musically, they only work. For example nakola ne saha mutubonga nawe era ye lead vocalist mu luyimba lwa tubonga nawe okay Cindy yetabadde nnyo mu bintu bya politics at all. She has been in just leadership of I think for the last 4 years. Impression eyo lwakuba nti politics yamira buli kimu ne boogera eddwaliro ku kyalo bagamba eryo lyNRM ne bozimba akasaawe bagamba ako kanuupu bakefudisi kwegamba naye period era egenda kujja abantu bakikoowe era batandise okikoowa kubanga kati ebyo bintu biri normal. This is this is the music industry, okay? Toyinza kugamba nti nno kakati ya opposition industry ate nga tugamba industry twagala gikwata government etukole ki naffe tukwate nga abasawo bwe bakola ki bwe bakwata kakati bwe boga nti ya opposition kati ate opposition egenda kukola ne government of course not. Okitegedde interesting there tetukipoliticizinga tukireke leadership eyo tugireke ngeri open bulungi because after all buli muntu yenna ali mu association ayina akalulu ke mu ngalo era tuli banna Uganda toyinza tujjako right yaffe choosing our political affiliations but this kino kyekirina anything to do with politics. What makes it political is the fact that we all know you who you are. Kati ovuddeyo n'ogamba Cinderella Sanyu Bebe si King Saha. On the other hand King Saha nalabika ali supported by Kyagulanyi. Kati ne bagamba okay oba oli awo singa wadde ani omulala ona wokusatu waliwo omugundi ono oba ye Lord Bitem singa ne Lord Bitem naye FDC oba DP evuddeyo ne wabeerawo omukulu n'agamba oba waddewo omuyimbi yaluza kati okiraba ndowooza bwe ki I think ekintu kyange kiri nti one why did you support Cindy in the first place? Music industry no abantu nga ffe twali badde tujja ne twesimbawo naye kati Bebecool teyeesimbyewo olw'ensonga eziri obvious. Nzo kuyamba contributing to the music industry tekinetagisa kubeera mu office. I am committed to so many other things nga manyi nti personally sijja kusobola kubeera mu office naye nga ate tekiŋŋaana kubeera kuguidinga n'okusupportinga the management of the industry olwa experience gye nnina olwa trust abantu gye bampa okitegedde. So ekyo ne kinteeka wabbali then ne kiŋŋamba nti kaakati olabye ebizibu byonna kwe biva emyaka gyonna kati baguidinge advise which is the best leadership. Abayimbi bonna babadde nga bankubira amasimu all the time naye nga mbabuulira ne mbaga nti no nze tekinetagisa kutuula awo wennyini okay nze kinetagisa kwekuba okuseesaamu eri okukola ekiki ekituufu so okuvaayo okusupportinga Cindy Sanyu. Now you see this picture Bebecool. This is what makes it look like kati ono Kyagulanyi naye Kyagulanyi muyimbi anti exactly
ayimba naye alina right ogamba nti support. Yes, because era naye music industry ya Uganda ye mufudde kyali bw'ata contributing to it abaliddemu ensi ye olukwe. Okay. So tosobola kugamba nti aleme ku support kubeera advisor ku advisor ngoba ku supportinga development ya industry enensi we mukwatira ebiseera ebisinga nti nno ebyo byonna bisoboka lwa nsonga nti nno ensi ekulakulanye industry ekulakulanye okitegedde. So even him muyimbi Bebecool ne Kyagulanyi ekyo kintu kyo abantu bajja genda nga bakyejjamu mpola okukirowoozesa nti kya politics fe twayawukana emyaka before nga Kyagulanyi tanayingira politics twalina endowooza za njawulo twayawukana mu ndowooza dda ebintu byetukiriza endaba gye tulabamu ebintu tekiriwo today kyaliwo dda muzifuntuleeyo muzaani twakafuluma funtula tugize so bw'omusanga nga olw'okuba ali ku side endala nange ndi ku side endala tekivudde basically politics yazzeemu luvannyuma era picture lwakuba nti today bw'otunulira Uganda vibrating nnyo politically. Of course ne vibrating up because of the young people. Yes. Okay? Yes. So naye nga tekitegeeza nti olw'okuba saha yagenze namwendoosinga oba nze nendoosinga Morris Kirya nekitegeeza nti kiri political. No, kubajjukira nze nasooka nakwendoosinga Morris Kirya n'avaamu kati bwe ndaba abacandidates ababiri abo I go for quality. Nina ebintu byenjize mu bulamu nti bikulu nnyo bye tulina okutunuuliranga amazima kuba ge gatuyamba. Tulina okujjanga mu sentiments mu bintu ebisinga obukulu mu nsi. Abacandidates baffe ababiri abo bw'obatunuulira tudde ku speed Uganda gyetambulirako twagala kutambuza music industry ku pace gyebaddeko and even more better. Enkayana zonna z'olaba tudde singa mukyalo oyo Sindi Fiina tebakoze kye bakoze titwalibadde ku zino TV for the first time ever in the country. Uma egenda kuba ne debate nga bw'ola presidential debate live on TV. Exactly. Okitegedde, which actually very good thing. Tudde bw'otunuulira Uma weeri give credit tusiime abagireeseewo. Give credit to the people who have put it there. Nze ensonga zange nali sagala Sindi nendeta Morris Kirya because wasooka ku Morris Kirya. Yes. Ng'ensonga zange zaali nti bwe tukyusaamu tekiba kibi naye nga tuleese omuntu alina ensa okusinga ku baliwo. Okitegedde kubanga issue ya Sindi yalimu entalo Sindi artist kwegamba yayinamuko ku nsobi ze ng'omuntu osigala okyali muyimbi ate bakuteeka ne mu office n'ovimbamuko. Naye natunula kasita Morris yavaamu nentunula nga tusigaza basically ba competitors babiri yadde bali basatu naye nga abamaanyi babiri nga nina okulondako omu kati saawezo okozesa amazima aganayamba abaana oba aganayamba industry nga toliiwo kubana ababiri n'ogamba eno ogamba babiri so mu babi ababiri olina okulondako omubi asingayo obulungi mu bubi bwe nga tebuzitowa nnyo. Ekizibu kya Sindi entalo zabadde nazo tazisanze wakaawe no yajja mu ofiisi mwazisanze. Entalo mu ofiisi eyo mwe zibeera era bw'ogiyingira nga zisumulukuka zikuwelkaminga ke kakapeti ko welcome to the office. Kyova olaba nti Sophie Gombya yakanyuga ettawulo. Omanyi njagala abayimbi bannange n'Abannayuganda bategeere ekintu kino. Ekyanziza emabega ne ngamba naye kansapootinga Sindi natunuulira ettawulo enkyafu nga Sindi ye yekka pulezidenti agituusizza ku kaguwa. Kubanga abalala bonna ettawulo bagikanyuge kati ekikanyuza ettawulo amazima amatuufu gali nti entalo nnyingi nnyo. Bw'ofuka omukulembeze wa Uma bakulwanyisa nnyo
buli kimujjukira buli muyimbi ayagala okikole nga ye bwakola ki bwayagala oba bwakirowooza kati gwe olina okukola ekya general picture kati olwokola ekya general picture nga bagamba towulira ate mbamanyi kati ensobi okujjako sindiza yenamu kwalinga kuddamu yabaddanga mu confrontation yayombangamuko ebiseera ebimu ate bwasirika nga ate baga ate yeepanka ate bwarespondinga kwegamba naye leadership sinyangoya so bwe nadda emabega nentunula neŋŋamba naye Waikibenda tawulo yakanyuga kanyuge kati Samugombi agikanyuga agikasukira Waikibenda Waiki naye dakika 2 n'asuulira omanyi lwaki bazisuula kubanga entalo ezo they prefer not to have enemies abantu okubakyawa nga tebategedde lwaki babakyawa naye Sindi n'aguma bamukyawe naye n'aleeta office wetuuse today wetutuukidde okuba nti kati kiri important ffenna tusobola okutuula ne tulonda okitegedde you have to give credit bannayuganda tulina okuyiga okusiimanga tutandikira awo soka osiime then otandikira awo weyongereyo maaso okitegedde so ekyo neŋŋamba nti naye kati engeri gyenjagala music industry eno okugenda mu maaso ku speed yemu Sindi ebintu abitegedde azaabirwana akomyewo ataddewo ticket okumayo omukazi oyo mugumu despite obukyayi bwe babadde bamutaddeko bwe babadde bamuneeminga era ye n'akwata kaadi n'ajja n'awandiika erinnya eyo office terina sente zesasula nti ziizino wano no tewalika sente bulijjo tugezaako bwe tubadde eggulu ne tugezaako tuwe gavumenti budgeti tugigambe nti bwe mutuwaayo busente bwe buti bujja tuyamba okweorganizinga ng'abayimbi paya naye ndooza gavumenti yalinga omwaka nga sente zeweereza ku UNCC teziwera miliyoni 5 omwaka UNCC so si uma ate nga UNCC ino zigabanyamu bintu bingi nnyo kakati bwe ntunuulira pride y'abantu gye balina mu uma today nentunula neŋŋamba naye Sindi ategedde ebintu bingi tusomye ebitabo byonna ebya music tubadde mu zi meeting eggulu tumaze emyezi 6 amaze emyaka 4 afuba okulaba programs tuzitambuza tutya embassies tuzaapproachinze tutya ministry tugiyingira tutya kino nekiri bamutegedde government kwegamba individuals bamutegedde okitegedde kati omulimu ogwo guba mungi nnyo bw'oleeta omuntu omupya alina okuba nga ali knowledgeable enough ng'ajja kupenetratinga kuba taamu yaffe ebeera ya myaka emeka 2 naye bw'oleeta omuntu omupya ate agenda okumala emyaka 2 ng'akyayiga kitegeeza industry ejja kuba etudde emulinze ayige kaakati walimbuza gwe nga wali oleese Morris ate nga naye mupya kaakati olw'enkyukakyuka oluusi bwe tuba tugambye tukyuse omuntu era munoonye omuntu asobola nga nammwe mukiraba asobola experience Morris alina okuwuliriza alina ati amutegeera akatinga across mu babandi mu baloko ne mu bayimbi eno present image ya Morris Kiria teri dented music industry eno yeetaaga omuntu okuyimirira nga president nga bakulembera naawe obafaanana oba obasingako nga naawe bakwegomba ng'omukulembeze. That was your reason for Morris. Image nkulu nnyo ekifaananyi kyoteeka maaso kikulu nnyo. Twagala aba Nigeria abe South Africa oba America ng'oli bagaye president wa UMA Uganda Musicians Association omuli abakafulu nga ba Bebecool ba Jose Chameleone ba Bobby Wine president waabwe wuyajja nga representing ekifaananyi ba Juliana ba Moses Matovu ba Joanita Kawali ng'ekyo ekifaananyi kivaayo. Okay? That is so important ng'omuntu tanaba kugamba kintu kyonna ng'ogumidde kyova olaba nti abakulembeze baba nesimbawo
babambaza babakolako enviiri babayigiriza enjogera babayigiriza entambula ogenda okuvaayo ng'oli mukulembeze akoze eki atuukiridde obulako kalulu kokka okitegedde so n'olwekyo bw'obitunuuliramu bwe naweeyingamu nendaba nga first of all Cindy mukazi achallenginze nti ekyalema abalala yakituukiriza speed industry kwebedde etambulira ejja kusigala okwo n'okweyongerayo mu maaso kubanga ye tagenda kuyiga akyagenda mu maaso mba ndi awo nankubira essimu nanga Rasta oliwo mbadde nsaa kwogerako naawe najja nansanga ekiro yakazaala Cindy yajja n'omwana teyajja naye ne twogerera 6 hours ekiro from midnight up to about 5. What? Nyamugamba Cindy, then bw'oba otegedde problem ng'ate oli good leader bwe wali ova mu nju yo tewajja kusena ntalo wajja mutima mulungi kirabe mangu ddayo kola reconciliation mangu kakana omukulembeze agumire ebikonde byonna bye baba bamuwadde abigumira toddamu toyomba gwe kanya kunnyonnyola weebuuze balagaddi bani kuba obusimu tomenyeka wekka tobeera nti gwe asolvinga buli kimu wuliriza abaana kuba kati tulina abato bangi nnyo you need to relate with them obwo obusobi bwe butono nnyo bwe mbaawo okubuweyinga okumumma akalulu compared ku competitor we ne muganga kati tandika n'ekigambo reconciliation because once you reconcile there is unity and once you have unity then continuation ogene maaso oba ontegedde nkufuna bulungi so bisatu ne mugamba kubira bakulu bannaffe talk to them wenyonyoleko tosirika kuba bw'osirika bajja kumisinterpretinga okitegedde ekizibu ky'okusirika kyekyo omuntu omulala agenda akwogerako ebintu ebibi osirisa abantu bo bagenda babikkaniza muki nga gotonyega nga nti talk to the elders banyonyo teri muntu alowooza nti Cindy yajja mu ofiisi eyo oba fiina kujjamu ntala agende nazeeka no so I was very happy in the reaction here. So she listened to you. She took your advice. She did what you told her to do. And she's doing so. And that's the best way. I know. Yes. Office enemies. That's how these things work. You're actually a true politician. Why mukazi yadde kino naye amaze amatuufu akola kuba ffe kye tunoonya mukozi ate tunoonya tutwala mu maaso mangu so decision yange nekola ki nebanga ngenda kusupportinga Cindy then ekisembayo ekisinga obukulu twetaaga omuntu nga asobola okuba nti asobola okuinterpretinga ebizibu byaffe mu lulimi oluzungu kubanga ebizibu byaffe tebikyali mu Luganda oba Lukyoli oba Lunyankole biri mu luzungu pluginga culture pluginga mu ministry agenda kati mu ministry eyo mutula mu boardroom ne ba minister ne ba PAC ebiseera ebisinga ndoza muwuliddeko ragadi CF agenda ne mu parliament to defend okudefendinga proposals okay bino ebintu byonna si mu bubi naye bikolebwa mu luzungu kuba lwe lulimi lwe tusoma kuba lwe lulimi olutambuzibwamu ezo yafeesi ennene so twetaaga omuntu asobola okwogera oluzungu olwo n'okulu interpretinga because byanjawulo okulwogera interpretinga kubanga jjukira bw'ovaayo eyo olina okudda embalala onnyonnyole omukubi w'akatongo oli ate omunyonnyole mu lulimi lwe ng'okimaze okinterpretinga muki mu bwongo
ebintu bye twawandika ekitabo bwe kiti mu luzungu kinene nnyo emyezi egyo gyonna gye twali eggulu. Okay, mulimu amateeka, mulimu pieces eziva mu parliament ebiwandiike, mulimu ebya kwega bingi nnyo, URSB bingi nnyo. So nolwekyo bw'ofuna omuntu nga muyabayaba mu lulimi oluzungu, bannange tuleme ate kwesiriwaza, tuleme kwefuula nti tetutegeera mazima, tugalabe tugende bannange. Si nsonga nti yeno, no, we need somebody who can speak articulately to express our problems, to challenge government. That's the kind of leadership we are looking for. We are not looking for friends to sit with pride or whatever. Okay? So again nekisanga ngeraawo Sindi akabonera akakola ki akandira nga nawaayitawo. So nze bwe mpita ku leadership skills nempita ku fact nti yatuusa tawula eyo enkyafu eyalema abalala, nentuuka ku interpretation, nentuuka ku image, nentuuka. I think ebizibu Sindi byalinawo biri workable quickly than ebintu natandika ne muto wange esaha. So nekinyangwira mangu era tekyetaaga nnyo kubanze seetaaga kubeerawo mbu ate ennyumba ate no. So that is advice okuva ewaani ewa Bebecool, kubanga ndabayo gye tuba tulaga kuba gye nvudde waffe mulina mu maaso nkiraba manyi lwaki. Okay, so mba ndaba nti kambabuulire ekinaabayamba sides. Bw'otunulira bino byonna byogedde, there is nothing politics here, by the way. It's very straight up. It is obvious. Very ABCD. However, one would ask a question: why wouldn't you, the same way waita Cinderella baby no mugamba kama ABCD, would you do that with Manisuli Semanda? Kingi Saha? Olugendo lwe nalisemu okupreparinga Saha lulina ebizibu bingi. Image tebagikola mu mwezi gumu. Okay. Image ya Saha kunze nfu okuba nti leader w'abayimbi ab'e Uganda abagala okulwana ne ba Davido baani. Image tenaba akulaba ayagala kutegeera image exactly. What do you mean by image? The branding? Twala branding ebintu byo bwozenga ebikolwa biki presentation bingi image boyiteko ku ka Google kataddeko Oluganda. Exactly, by the way. Abatulaba kati olulimi Oluganda lwayingidde ku Google. Ekigambo image kikulu. Omuntu nga tannawulira kyoyogera asooka kulaba n'amaaso. Ufaanana otya, oli otya. Maybe people can change. But do you think so? Yeah, you change, but you see with time. With time. Which time you're saying it's not there now? Don't have. Okay. Time ya myaka emeka ebiri totukira tetudanye kukyuka fenna ebyo ate bye tulwanyisa. Yes, it is. Byensiba mbagamba bannange temukola bwe muti because mbagamba ojja kutuuka time ebyo byolaba nti bw'oli wakabi olw'okuba ovimba bikulemesa ekintu. Okay? Yes, sir. So obukulu bwaffe, leadership yaffe oba contribution yaffe to the industry, bato baffe baleme kola nsobi ze twakola. Kuba nze kintwalidde ebbanga ddene, ffe kitwalidde ebbanga ddene nnyo era ekikyadde ntinze Bobi yalibadde ne political career nungi, Bebecool yalibadde n'obulamu obuliwo ebbeta ne Chameleon, naye ebintu bye twayitamu byalemesa abantu nti baasigala bakyatulaba mu luyaaye. Kakati ate lwaki ngeya abaana abange abato ne sibabuulira nedda bannaye temukola bwe muti temweyisa bwe muti kuba bwe munaatuuka wano we tuli kigenda balemesa. So why this person, you all know the problems, you all know the crossing of the level of the drug addiction. No, everybody knows, everyone knows what's happening. Bino tetubyogera nti ovuma muntu wete wetwafiirwa radio buli muntu yaddanga eri nga bamuwana bwanyi muganda wange nti wakabi n'ensonga tebodde ebbali n'oyogera n'omulonga waaye omwenge onywedde mungi osiiba n'eccupa mu ngalo muganda wange. Stress kendeeza, ffenna tulina stress, your time will come. Okay?
ebizibu jangu twogere yambala bulungi kola bwoti tolwana tokola bwoti kati okiraba nti no buli muntu yasirikira okulwana kw'omugenzi laba okulwana gye kwamugjawo. I had a very deep conversation naye emirundi esatu ku Casablanca a month before he died. Nemugamba radio wejjeko stress obudde bwo bugenda kujja kuba nze Bebecool Kamiri Bobi Wine tunaatera okuvaawo wesetinze bulungi, give it time. Oyengedde ne Katonda tasobola kubeera unfair ajja kuteeka emufa abaakoledda. No, Katonda tayinza kumuteeka wa mwami Kirumira. Tekisoboka mbolo kuba nze Bebecool nkola kiro na misana nkolera Museveni. No, ku time yange y'okwenkana obugagga nga mukulu Kirumira bwe lituuka kiribaawo. Naye let me go step by step. Kati omuntu bw'otamubuulira abantu abamu obwongo bwabwe tebupasivinga bintu mangu, yeeteeka ku pressure. So mwana n'agenda neyeeteeka ku pressure, labe byabaawo. So we lost a very important musician in the country just because abantu baagala okulimba bakwekerera omuntu n'aba n'ekizibu omuyimbi nga balaba omuyimbi alina ekizibu but they're not pointing it out. Like they're not caring about it. So mungere mu bendala ng'omuzadde you have to come out, and no matter how hard the truth is you bring it out. Akutwala ekiro omusima bukedde. And let this be a lesson ku bayimbi abato bamanye nti eneeyisa kintu kikulu. Public yatulwanangako luli lwaki mulwana, lwaki mwambala bubi, lwaki mukola bwe muti kati mwe mwina omukisa nti kati mukiraba effect yakyo kiyinza kukola kimaaso. Singa wali ositamanga ku stage nga bakugunanika mikono ng'okola biki mu maaso eno olaba gosa ogwanidde okubeera prime minister ow'eggwanga ng'obutambi buli ku internet, empale ziri bweru, okanyoza oti bw'olaba ogwanidde ddala. Lwaki eggwanga tulifuula ekyogero? Olisegedde. So these are the things ate abazadde ne cultures zaffe zaabituyigirizanga. Olisegedde. So ekiringa ne ku internet era nja kubasaba abavubuka babeera nnyo ku internet naddala omukutu omupya ogwo ogwa TikTok. Bannange muleke kukola bintu ate bisukka. Ebyo bintu tebisanguka. Mbalaba mbegayiridde tebisanguka. Mujjukire ka message kano teri atakula. Ojja kula weevume olabe nga tokyasana kutambula ng'ozadde omwana ow'obuwala obutambi abulaba tolina ngeri gy'oli mubuulira kintu. Ebyo ebintu kati tubiraba. Nze ntambula ekiro ne ntunulira Alan ne nga Mukama yeebale kubanga ate Alan talina nnyo butambi bwa Bebecool bw'alaba kuba ababulabako. Singa Alan yalaba katambi kange nga nfuuwa akantu mugamba nti anti tokafuuwa. Oba bwangaba yalaba akafaananyi nga kwegamba waliwo ebintu alpha omugamba otya kati muto mugamba alpha togenda muzipate totambula ali 18 mugamba don't be out. Omusambi w'omupiira tabeera mu bbaala takola bwati bw'olimala omupiira ng'oretiring about 35 ojja kutandika okuba pate. Okay, examples zaffe today ze zirina okushapinga abaana bano. So mu music industry yaffe we should not allow bafik filmmaker okukola ensobi ezinabakostinga ng'ensobi bwe zitukostingidde ffe. Nga nkikuddiramu nkugamba nti ffe kitubeeredde kizibu nnyo okukakasa bannayuganda that we are responsible people just because of the things we did and we did them out of no knowledge, out of being young. Ffe tetwalinanga TV shows zino zetwatuulako kulaba nga bashanks batubuulirira. No, tebyaliwo zino mpya TV programs zino addressing issues mpya. So let us use these programs the right way. Let us use the internet. Let us wish well for the industry rather than pretense. Ate umanyi problem gye tulina n'Abannayuganda baffe abasinga baagala nnyo bawaana.
bagala nnyo bampaano oyo olwokuba gundi bwanayogera no likes zikuteera mmere mmeka ku sowaani gwe mbulirayo omuntu afuna likes ne comments miliyoni 5 sowaani nezijja emmere nejja ku sowaani. You must change your attitude about facts in life. I'll never forget mzee Bidandi tata wange nagamba ko mama wange ndi munyivu nnyo nali muto ngenda mu senior 1 Makerere College nga mami ntwale wa daddy nja kwogerako naye mubuuzi lwakitampa attention ng'abalala netugenda nantwala mama wange. But my father ayinza okutajjukira kintu kino, but it made me. It was just a statement that made me. Twatuka mu office namugamba mutabani wabadde alina kyagala okugamba tyo nzinaga musobadde ogamba kirimu ebyange ng'omuto yenna bwabira teyanziramu nnyo okay kale mu office ye nayagalanga nnyo okutoolamu esente ezibeera ku mmeeza ezo wabeerawo ebikebekebe abagagga bumayo nalayamusa akakabokisi kaako naye nagamba mama wange nti teach our son about facts about life. Teyakiddamu nali nyingira mu college so nenzirayeka ne mami what is facts about life. Tuzze tunyonnyola mama wange azannyonnyola reality. Facts about life is a reality. Ge mazima reality amazima ate nga teri kizitowanga mazima. Reality is so hard to accept. So the hardness jenina mbulamu n'okuyitamu era abaana bange mbayigiriza kyobula Alpha namugamba linnya taxi oyige omanye collecting abatya obulamu mulabako gye twava Alan be the same thing. Abaana bali badde basobola okuba n'emmotoka nga bagenda ku ssomero kunze tabu oba bagiyita tabu. I don't want you lead the life. Yes emmotoka fine now you can cut Alan can drive any car okuva wa daddy obanga tuyegulidde ayina ezize nange nalina okulanga jenko emugawai enenfaako wano genda ovuge. That time will come, but learn life, facts about life. What are those facts? That is the big question. Amazima nga ne bwoba togaagala gegaliko nga noli bwate kyonna ekinaavaamu muddwaliro ne bagamba yo HIV positive bweddu noga kyekyo noga nti kale kyekyo nokyambala noga kantamule nakyo nokyambala noga kati ngenda kumira eddagala. So wow. That's how I think the industry must be looked at for its good. Fena tunoonya kirungi fena bantu baffe ate kyenja okuba advisinga emyaka gya Bebecool tegikyabeera mu ntalo. Emyaka gya Bebecool gye myaka ng'oyagala okumanya nze tosobola kubeera nange ng'owunya entuuyo nesikugamba ekyo nagaana onojja nga oliko olusu nesikugamba naye sooka ogenda onaabe kubanga bwe tugenda ew'omulala ate nze nja kuswala nange nja kubanga omukyafu bojja kulabikanga birds of the same feathers. Yes. Principles means obirabanga ebitono naye those are the principles in life that apply. You cannot work without those principles. Amazima gogaluma naye ng'oba ogategedde naye kiyamba so olaba nti no out of all this issue ya oma gye tulimu abato abayimbi balina kye bayiga. Then kinadde emphasizing ennyo sindi okola ye reconciliation life. It is always very important kubanga when you reconcile luggage ekuvaako nnyo ku mutima okyejja nako kyejjako nasaba ekisonyiwo and then unity nejja musonyiyagane naawe okyusaamu ku neeyisa era musaba sindi tugenda kuwa akalulu naye kyusaamu naawe olage abantu bokulembera nti okyusizaamu obubanyiga butono si bye binene nnyo ebiri awo naye buli woliraga abantu nti okyusizaamu nga bwe badde baagala
nawo wewuka so to londe wisely. How is the voting though? The voting is online because of course budget says tetuzirina. Okay. UMA is an association that cannot afford billions of money for voting to go different areas. Twina clusters 16, 16 clusters. Ate clusters ezimu zitwala even more than a district. So ogamba bayimbe ogende wantu okulonda okusimba mugongo oba wetaaga amafuta refund bichi atenga on the other side ojabagamba nti bajaga ate bibakwatako lwaki tebagenda ne balonda kakati gwe ne bozde ne motoka okuprinting obululu emotoka ezinabutwala yeyo abanakuuma obululu bikibi nga bwolaba election bwebeera. It's quite expensive. It cost more than even about 25 billion for the whole country. Okay. This is an association etafunangako na bilioni 5 oba ne bilioni emu as an association tegifunangako nti ne bwe yalibadde government nga ntudde nga government egenda kubawa bilioni 25 okukola okulonda nalikubye samane neyambulira ku gate ya president ne mugato kigeza nako ezo sente zikwate oziteke mu sako yabwe bazikozese for developmental purposes. So si kwesudiyambu kulonda nezo sente teziriyo so tugenda kukozesa online. How authentic kulonda okwo kwa only UMA registered artists abalina ID eya UMA. What are you registered okukikola wakati you guys close? I think we're closing agundi because of the election of course, but immediately after the election registration will start. Twagala ne associations endala zegatte ku UMA tubere under one umbrella. Lwakwante ekyaleeta ezo zenkayana on how to do things but that's how offices are. Ne mu kanisa olaba ne mu ddiini entambuza y'ebintu eyawula abantu ddiini yange y'Ekiyisiraamu olaba obuzibu bwe tulina entambuza y'emirimu ya office onayagala ogirwaninge booti gwolaba okugirwaninga booti so ebyo byawula abantu so kyekizibu ekibaddewo awo naye nga nze naaliyodooziza ebbanga lyetwamala nga tuli eggulu. I encouraged so many associations in the country okufuna space in themselves begatte under UMA era ne advisinga nnyo basindi abo embagamba mu bikule channels ezenteesaganya kwegamba bw'obanga oyagala ebintu 10 fiirwa aka 5 n'oli ayagala 10 naye afiirweko 5 muyite 50-50 buli omu aleeta ebintu bya 5 n'omulala 5 naye nga tutambulidde waki abantu wamu. Awo nyini nga tunataka okuva mu Bebe. Is it authentic? Omuntu ayinza okugamba voting online. How authentic is it? How do you monitor that this so and so voted me? Well, I don't know whether it's authentic. You see, what I can say nti woba olinya omuti ogutandikira wansi n'ogenda nga ogula ennyo yambuka enkulaakulana tejja mulundi gumu. Yes. The best option that we have today based on because ekintu kyokka ekiremesa okulonda kwe twaliyagadde era nako ne bwe kuba authentic ne bwogamba authentic ani yagamba okusimba mu mugongo kuli authentic today bw'oyogera kusimba mu mugongo ngenda kugamba nti abantu abamanyi abayimbi gye bali Sindi Fina bebamanyiyo bakoleredde beba biyisiza mu myaka 4 so kiba relationship nabo abayimbi tebali Kampala wokka no actually register yinza okuba n'abayimbi nga 14,500 naye Kampala walabika waliyo nga 1,600 abasigadde bali up country. Wow. Yes. Out of this? Yes, era bw'otunula Fina Sindi ne Lord Britain omulenzi ono wa vice president ayimiridde ku kya vice president omuvubuka yali Sweden batambudde nga bacampaigninga. They have been campaigning all over the country
babadde ba campaigning nga bali mu office no abafuluma dda office bagenze after nomination o campaigning akwabera officially opened. So at that time ne tunoonyereza ku finances ne batambula ne bagenda mu bayimbi nga ba campaigninga. Maybe ankulage wana akantu katono nnyo. Tulina ano group tugiyita Pentagon. Ati Pentagon ekwata kuki? ye team ebadde nga bwe tubadde tutambuza simanyi oba Enoch ajaku nga bwe tubadde tutambuza nga bagenda up country oku campaigninga. I'll probably show you obona sobola simanyi. So there you go. There you go. If you so sobola okulaba nti wano bali Karamoja nga ba campaigninga baabo. Osobola okulaba nti abayimbi baabo babendosi Hanson all those are musicians all over the country. Osobola bano bali bendosingira Arua. Okay, ba leaders baabwe. Okay, osokulaba nti wano baabo. So twagala okukifuula official nti bino ebintu si byakubeera okusaaga busaazi. It is actual statistics of human beings in Uganda. Okay? Nomanya nti bannaye njagala kukolerera abantu bange, njagala kubeera mu office eno, guno gwe mutendera kye nina okukola. So I'm very sure nti 70% tujja kusinga because was there enough time for campaigning? You see, echa time nakyo kidependinga ku electoral commission okuba nti nayo tebadde na sente zimala sustaininga kintu for long. Kitegeera. Otherwise ebbanga eryo eribaddewo omwezi gubadde gumala mu ngeri emu oba endala kubanga ekigambo kyatandika dda. The endorsement waziraba dda. We are past a month now. Naye jjukira nti office eyo tebadde na budgets. So abasajja bagulubye n'ekintu ekyo. Ebigaana omulundi guno biriterera omulundi okulaki after 2 years. Yes. Nenga I think Ogame you 70% sure. Yeah, because I mean, you know, winning mu bintu ngebyo is about campaigning, going down on the ground. Okay. It is never about gwe kubeereyo n'okola kyokoze era nabawoningirawo ne mbagaa nti muddeyo mu baana mubasaba akalulu. Most especially the names amanya ga Cindy ne Fina gaali goonoonese nnyo. Ne mbagaa mugende reconcile with all those artists. Okay. Once you explain yourselves better, it is a better stand for you. So those Antino and they keep calling. Okay. They keep calling. Hey, Rasta, Gunde agambe bwati naffe tuleka tulozza bwe tuti and we keep talking in different ways. Okay. Okay. So these are the campaigns what do you get? Yes. No Karamoja where they call the leaders. Kubanga tewali sente zimala kutuuza bangi nnyo. Because we're going to batuuza, transport refund, lunch, holo, security, bichi, budget twagala okulanga per campaign, buli budget yali badde about 18 million. Jukira nti kati wano bantu ba campaigning from their pockets and a little support here and there. So this makes a lot of sense when you only converge with leaders ababera ku grounds and you convince them otherwise. Okay, ensonga ezisinga tuzitegedde wabaddewo omuntu agamba nti oba Rasta aina issues ne sikingisa that's why but of course olabye perception njagala eveewo era ey'okugamba mbu Rasta aina issues that is so wrong. Those are abo baana baffe bato era ensobi bazikola
naye kitukakatikako ffe okuba teeka mu right direction. Si level yange nti nwanira awo emyaka si gyegyo ebigendererwa si bye bimu. Kiba totally unfair okudraginga erinnya lya Bebecool n'olijja eyo n'oliteeka mu butalotalo n'abayimbi. Gone are the days ebyokulwana byakoma zensobi kati zetuba rectifying kati Chogambye kati reconciliation. But what someone would ask you, can you reconcile with Kyagulanyi? Because after all, it wasn't the politics. I don't have a problem with Kyagulanyi. The only thing is we differ on political ideologies. Ideologies. Yes, and I do not support his party. I support the NRM party. But other than politics, musically... Musically, we are always competitors. Allow competition to stay. I like competition that. Is only healthy. Okay? People can compete financially, economically. People must compete to become better. Hatred of course namugamba nti ajja ku apologizingira ekintu kye yakola ekyokulumba kitange. Okay? But it is not on a personal ground now. For now, we are totally opposite when it comes to ideology politically. Namsoka politics. I was born in politics. I have been supporting the president over 20 years. Okay? And my ideology has been the same vision. So there's no need for let use December meeting ku Chivulu cha Kenzo. Yes. Which was a very good atmosphere. Yes. It's as simple as that. Otherwise, when tunulira positions of today, I would advise for a lot of reconciliation. Ne government yenyini nga bwetuli. We need a lot of reconciliation. Okujjawo tension mu bantu. Okujjawo obuchayo abantu okulowooza nti waliwo abali special, waliwo abatali. We need to find formulas for reconciliation. Otherwise, after reconciliation, then people can take in what you want them to take in. This must have been the picture, yes, I see. Yes, you can see that the atmosphere is okay. Yes. They're smiling. So that's okay. Yeah. But the most important thing here is nti fe twino chejja mungaba na Uganda always okulowoleza waliwo kino zibanya BCD kiri okay obutakkiriziganya mu ntambuza ya politics. It is very fine. Nasooka kwawukana ne taata wange mu ideology anzaala era kino njagala kibajjukiza oba kibasaba abantu nabatakkiriziganya na Bebecool mu bya politics. Mumanye mujeko ekiku oba mugugu ogubamenya kubanga already nkulaga nti ideology ya entambuza ya politics ya Uganda nasooka kwawukana nanzaala wewe kitegedde nasooka kwawukana ne muzee akola ki anzaala ne mugamba nti nedda muzeeyi eggwanga okusinziira gye liva ebizibu bye tuyiseemu compared ku nsi ezo ze mukomparinga ne Uganda bwe mukomparinga ebizibu byabwe bayiseemu tebabadde mu ntalo nnyingi nga ffe. Nze ndaba wano wetuli ekintu ekisingire obukulu lyeddembe nze kasita neebaka nenywa kacyayi ne muwogo uyo babagame awo njagala awo ku muwogo awo njagala tugenda kutandika twaka mulemu katano tufune kacyayi mpola atukomewo ngabwe kugambye osobola kutwegatako enamba yaffe WhatsApp eyita ku simu awo osobola kugenda ku Facebook actually we are live nja kukuteera ne ku simu if you don't mind by the way abantu okubuuza ku bibuuzo atujja kuba tukuteera naye nga Barugahare bangambye big up mwana muka bangambire ikaire kurungi bali muno anukatumulemu tukomewo ate ne party yaffe egenda okusembera ddala omuli muwogo omuli coffee omuli shiba a little bit. Yeah. Okay. Hatukomeo. When we're together, the vibe is pretty alright. Our taste is pretty awesome.
We are Uganda's #1 fruity refreshment. Enjoy Mirinda Fruity, Uganda's #1 fruity refreshment. Chireka banda chidna wataka aiso mute tukuleka aban TV yasazeka katunduka mu abantu bechireka nebitundu ebiranyewo oye gwe mbadde nsobera okwaga sebawulira gaza yegwe mbadde ninda abantu bechina wataka road tuwasazeko ku Miles Corner Hotel. Tuze n'abayimbi bangi, tuze n'aba MC bangi, tuze n'aba presenter bangi nnyo mujje tukube endongo mu lukoba kulukoba ate nga tugenda bela live Aban TV ku ssaawa 4 zennyini naye gwe yandyetaza okulabako keera nze ngamba keera mujje tukube endongo salida temusuubwa with me the baddest, the sexiest, Lina Zen aka Mama Blessed Tosuubwa. For many years, the Bukede newspaper has grown with you. You, the people, have been behind everything we do. We have given you reliable news, entertained you and even educated you and your children along the way. In return, you have made us Uganda's highest-selling newspaper. Now, we want to work with you and succeed with you. Tukwatagane, advertise your business, property, institution or organization in the Bukede paper and let us connect you to Uganda's biggest newspaper audience. Tukwatagane, for your success. Help your child excel in school with the Vision Publishing workbooks for the Senior 1 and Senior 2 classes. The Vision Publishing workbooks are guaranteed to ease your child's learning and help them perform well in class. These books cover subjects including mathematics and history for the Senior 1 students, agriculture, mathematics as well as nutrition and food technology for the Senior 2 students. Get a copy of the workbook today at only 25,000 Ugandan shillings from all Vision Group offices and with our agents countrywide. For more information, call our toll-free line on 0800 166 789. Good morning, beautiful people. We hear of people going international every day. And here I am on Urban. For news, current affairs, one-on-one conversations, sports updates, and traffic updates. Tandika olunakuro wano ku Urban TV nange Ronnie Charlotte. Ku rush hour buli lunaku okuva ssaawa 12 paka ssaawa 3 nange Miles Rwamiti. For many years, the Bukede newspaper has grown with you. You, the people, have been behind everything we do. We have given you reliable news, entertained you and even educated you and your children along the way. In return, you have made us Uganda's highest-selling newspaper. Now, we want to work with you and succeed with you. Tukwatagane, advertise your business, property, institution or organization in the Bukede paper and let us connect you to Uganda's biggest newspaper audience. Tukwatagane, for your success. Urban. Na tukyali fena tukyali fena tuli ku rush talk one Bebecool yatwegaseeko kubanga tugenda maaso. Well, so many messages coming through na yene time etukwata ate ebyokwogera tulina bingi. Now I'm looking at where to start. Okay, fine. Briefly, Shiba, the video. Is it legit? Is it trying to create it? What's exactly is going on, in your opinion? Well, in my opinion, I've come to understand a lot of things with time. Abayimbi bafesinga ebintu bingi. Of course, ebintu ebirala bitujira based on eranga bwenze nkugamba conversations of it. But tukitwale ku moral side tugambe nti
my opinion would be nti singa kyakoleddwa nabo yabadde sexually harassed, that is so wrong and it has to be condemned. The only problem is her decision to say the truth is so important, to name the person, because when you come out and you say you are sexually harassed, then you must tell the person. Of course, you have done a press conference, only that the police tevanavayo kugamba nti omuntu yono. So the police yabagambye, then erimu investigations zayo, which is okay. But if chitufu nga kyakolebwa, that is totally wrong. No matter whether Shiba ayimba ali naked, it's a free world. Gwatayagala kuyingira kivulu kya Shiba, it's okay to yingira kuba yeyambula. Kuba abantu bangi tebakkiriza tebabyagala oba Shiba oba Cindy oba Nwaji nti yeyambudde ku stage naye bo basigalaka kati gwe by the mere fact nti ozze era still waliwo amateeka toyina right ku mubiri gwaki gwa muntu. Correct. And that is the art je tulimu. Unfortunately tuba tulina oginyonnyola nnyo abantu nti just because nyambala skimpy tekitegeeza nti olina okunkwatako. No. Maybe we are in a different culture. No, just abantu balina okuyiga nti oli ne bwabeera nga ali bwerere toyina right emukwata ku mubiri gwe. Kati then that becomes the question. Indecent proposal. Eriteeka eryokubeera nti nno omuntu atambula bukunyo bayambadde mukimpi olwo ng'ali mukwata. Naye gwe ng'omuntu tolina right ekwata kuki ku muntu. Kabe musajja ate ffe ng'abasajja be tubiyitamu nnyo era naffe tulina okutandika okuvangayo n'ovaayo n'ogawaayo. Siryerabira mukwano gwange omu yagamba mukyala we ng'ava ku kivulu. Omukyala yali ataamye ekizibu kyonna n'agamba bamurepinze siri kyerabe. Yagenda eka n'ekondomu gy'akozeseza n'agamba omukyala nti waaye bankutte reepu. Sexual harassment. So anyway, Shiba's issue, we should look at it sensitively. We should take advantage of it in several ways. How? It helps young people not to keep quiet. Yes. Which is it may not be exactly that case nti winnings, but ekyeyigiriza abaana b'obuwala tosirika. Naye namwe abalenzi temusirika bannaye kuba tukafiiramu. Men are being sexually harassed every now and then. Everywhere. Naye olwokuba nti twakula nti omusajja abeera musajja n'osirika n'ekizibu kyo. That's so wrong. Okay, I would not be to speed. Well, olabikiddeko with birthday parties badizitambula all over here and there. Urugendo muhozi kino kitambula birthday boy ate nga oli ku lusegere wali yonna gye mwatandikira. Actually bimwe bibira ku ne kamirigo ezo kubemeza nga mwe mumbeeko ngire kyakola olabe yakuyogera bingi sometime. So nagati mujja kuzana naye the party we see you now so much into that area Jeno Muhozi. What church again must to already kat project yagwedde kati kuliko what program. It's not a program, not a project. Yes. Definitely Nkuze ne Jeno Muhozi, we've been friends, brothers for so long. The family twinning nkwata je twakwatagana. He has a career. He's been asomye ayingidde mukulembeze abadde mukulembeze wa majje in several parts. Kati right now is yakulembera amajje g'okutaka. Okay, so ali land forces ali muchifo. He's in a position of leadership, and every position of leadership has implications, or it has responsibility. You have responsibility towards the people you lead. Kati ye mukulidinga abamaje, his responsibility is safety and how best. So I like the fact nti kati avuddeyo birthday agiryanga ye ne mchala we n'abaana ne family, but bobero leader atenga abantu bakulaba mu in a certain way. Oli mwana wa mukulembeze abantu batera okugamba abo baamala
vaayo kojo sharing n'abantu. Eat with people. The first thing you should do in life is to eat with people. Vaayo mulye n'abantu ku mmeeza. Then mukulya usually abantu bwe bakukuta then boogera ebizibu byabwe. Owulirize ku nsi bw'ekola ki? The other side of the world. So I was very happy by that decision. The birthday party became his first entry to reach out. Katolaba after birthday party, now you can see the projects and zitandika ngokuyonja. He's feeling that about them offices ezo ezamaje. Maybe amaje gasokola more than just protecting people. Take a good example. Nayagala nyo direction ya president years back. Yayiye chintu nagamba nti today years back yagamba yagala amaje gatandika okubanga gasobola okuzimba enguudo gatwala contracts zimba enguudo okuzimba amasomero okola ki. So that is the direction. So tobeera obezi commander in chief gwe nobeera mu byamaje byokka n'otuuleyo. No, janguko wansi mu bantu. So and ate yali abaddeko ako nti mutabani w'omukulembeze naye ate mwebaza omusajja oyo. I really respect my brother kubanga muganda ngo okubeera omwana wa president n'abanga abadde president for all those years 35 and above naye n'obanga oli laid down tebannakulabako ng'ovuze Lamborghini tebakulabyeko nga ozimbye discotheque tebakulabyeko ng'ogenze Miami emyaka egyo gyonna ngate muvubuka abadde muto kwega his 48 gwe mubalira okuva kwa adolescence age ye paka wano ku byonna bye baali badde bakola Rwamiti oba abaana b'abakulembeze alabye bakola oba bye bajje benjoyingira takoze na kimu. Bwe twali Entebbe nina ebintu bye nali mmanyi nti yasoma yakoze ne basoma resume ebintu byakoze. Actually Uganda Abana-Uganda tebali fair ba underestimating anye emirimu gy'abantu. Nze nange kenyini nali simanyi nti uyu mwana abadde mu ntalo n'akola ebintu. Oluusi oyinza omunoonya n'omunoonyeza emyezi nga 9 nga tomufuna. N'onyiga gundi baakira. Kumbe omusajja ali eyo atokota manda munda eyo. Baasoma ebintu and I was so shocked. So birthday party zino it is very good. Ate naffe kyatukoze bulungi surprising nti yes indeed abantu receiving ze bulungi okugabana naye akamera ako bajje okubitinga eno tujiyite kala gye baali bamuteekako nti mwana wa Museveni tebamwagala bla 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 bla. No. It is actually overwhelming. Nalabye ekyabadde wansi oba kyabadde oba side yeyo. I could not believe ate tebezanga ffe tetwakibadde namu. So I think it is a very good aspect. Waloke mubala waliwo kigenda maaso awo ndi babuuza nnyo kiki why now? Why not now? That's the other question. Yes. It is always why now? Why not now? So everyone can do anything anytime. This is a free country. Bobala aspects zonga bozitambuza mu bulamu wena triggers kiringa kubuuza nti kati lwaki ovuddeyo weesimbewo bwa MP oba lwaki. No, why not now? It depends on your program. Nembalayo. So nze kunze ndabira ddala nga yes wetuba tumulabamu ngo future leader wa Uganda. These are the best things to do. Twagala kumanya oyina capability ki? Not at all. Wali kyogamba nti actually oyogedde ekintu nti abadde omuntu atatu musanzeeko nti alina ekifaananyi alina waali so nga ate muntu ate nga abadde muvubuka nga ayise muvubuka nga ffe abalala okitegedde. So for me, I'm very happy and proud. Waba ina aspirations in the future. Okubeera omukulembeze mu ggwanga. We welcome learned people, experienced people. Okay? Twagala abantu yes. This must have been like a winner for you? Ono alabika chairman Toyota. But this is a good gesture. Tetwagala abantu baffe twawukane nabo. Twagala tubenga tusobola okukola ebintu ebimu. Yes, and abantu ne bakijumbira.
nibakyogerera bulala lwaki mukikola emirimu mukola ejaffe ere but ekyo kati oli mu ngeri eyo nga bwe nkugambye nti atudde mu ofiisi mukakatikako security si mundu yokka security n'obuyonjo security n'emmere food security health security byonna okitegedde kati nze natulako mu meeting ne General Sale nanyumiza how General Muhoozi bwe yamuchallenginga mu concepts is how to develop or to make the economy better or to engage young people in this country. Oh, he did? Yes. The one day General kano ka message nkamwerezera nsaba one day bwanabeera ku mukolo anyumye emboozi eyo agibagambe after school bwe yava ebweru ng'asomye yaleeta ideas. Yes, yamuleetera ideas namugamba mweyammwe eri bweti naye based on ebitwetoolodde Uganda nze ndowooza mwalikoze bwe muti ne bwe muti and today General Sale agrees nti singa yawuliza government yagenda maaso ne idea General Muhoozi yali aleese at that time things would even be better. Oh, really? Yes. So tubeerayo n'omanya nti I think options zetulina zonna. I would love to associate myself with this person because of A, B, C, D, E, F, G. Njagala kuita mu masimu ne message naye kino kikulu especially about unemployment, especially to high rate of unemployment, and you have the opportunity, you chillax with the president. Kati you are close with Jen and all that. Maybe what will be better to be better bagamba. I think there's a lot of complex. What was the solution in your way? Okay, fine. But maybe you will always to solve which quarter. Individually, those are discussions I usually have. I remember Navera Kone discussion with General Muhoozi 2 months back about how I think jetuyinza okutandika okupreparing a problem ya unemployment netugyetegekera mu future kuba tuyenza gisolvinga kati naye otandika kugikola ki okugiplanningira ogijawo in the future. I think it has everything to do with the education system. Education system yaffe erina okutandika okulaba engeri gyekwasaganya culture, talent, arts, because that's the first job that a child will have the day they are born. Okitegedde teri muntu azaalibwa nga talina kintu kyasobola nga talina kyasobola kukola. Okitegedde kakati singa tutandikira mu nasare ne tubanga tugamba nti omwana ogenda mu P1 tupushinga ebyemizannyo tupushinga ebya arts oba kuyimba oba ku actinga oba kukola ki nojjanga waliwo lesson mu buli class making sure nti buli mwana alina activity gyakola based on their natural interests and capabilities. Okay. Now in that way wesanganga wotukiza omwana ku university nga abadde azze adrawing ebifaananyi nga ojja omumakinga nti yasinga watukira ku university ekifaananyi kye ekisooka kiyinza okuba nga kya $5,000,000. That's employment. Okay. Alpha yatandika nga n'emyaka 3 wanaatuukira okumala senior 6 ajja kuba minimum afuna £4,000 bw'anaaba e Bungereza per week. That is employment. Okay. Tagenda kunoonya mulimu. Okay. Omwana bw'abanga abadde ayiga okulima ebijjanjalo n'amanya importance yabyo ne muwogo okuvanga muto n'amanya importance y'ennimiro n'abalaba nga ajjangayo ebiwagu nga mama bw'atunda nga naye bw'alaba watuukira mu university ajja kuba asobodde okukyuzinga okusoma ebyobulimi nga amanyi importance y'ennimiro tajja kulinda gavumenti mufunira sente za nnimiro. So I think it has to come from the education system to include an activity otolako half of those people bobango zene system eyo. Kati nkankweko good example.
Never dropping out of the education system. Yes. At that level, muntu wa dropping out mu senior 3 baba zenga igo ku actinga. I know continuing and acting ya David Musomero. Ochitegedde. So obo kabinga ne bana ba drop offs okuba nti tebalina kye basobola kukola. Yes. Yes. So it has to go backwards onto the education system. Zisaleko ku bino ebyokusoma nti osoma paka 11 basome paka 8 okuva ku 8 kitundu bagende bakole activities because those activities will become jobs in the future. Let us attack the situation directly. Tuleme kujibuzabuza mbwa ate abaddusi bafuna sente, abalimi bafuna sente, abayimbi bafuna sente, actors bafuna sente. Why do you wait for them to finish university balyoke batandike okuactinga ate bajenga bakutawanya tuwe emirimu? No, wejeko badde ninga bakyali eno wansi. So I think I had a good conversation ne General atera kyava ku fact y'abayimbi emugamba nti olaba wano ne mubulire ebikintu nga bwe kiri, and that's where iranzijukira ku birthday yakimentioning anyo interest ye kati weri tetusobola ku avoidinga kati kwogera facts nti abavubuka tulina okusortinga ensonga ya Uganda ya 70% y'abavubuka. Now we have to attack those issues directly, or else bwe tubireka bijja tuvunza ffe kennyini ng'eggwanga. So those are we need nyinza okuba nga si elaborate nze bulungi, but omuntu yenna alina amagezi ekyo tekyetaaga a lot of elaboration, kyetaaga implementation. Try things. Tubere nga Abachina, tubere nga Abayindi, kirumbise, create your own direction. Lwaki tugendera ku direction z'Abazungu? Ate Abazungu bayaye boke nyini byebyo bye bakola, abaana baabwe bakubaza piano nga abaana baabwe basomayo katono, the rest of the day nagenda mu kisaawe ne bagenda. Ffe baatusibira mu education n'okula n'okwozimbira okulupapula ne kalaamu nedda gikole PLE. It is okay to gauge whether amagezi osobola okugenda maaso, which is fine. But the most important thing is kiriza n'atalina magezi okufunamu mu life, because at the end of the day yetaaga okukola afunamu ki. The richest people today may not have been exactly nti bebasinga amagezi oba nti bebasoma ennyo. Okitegedde? Yes, onengenda kujja yeyo kuba kati njagala kukolesa mu gabbiri n'omumesage kuno tunowiseeko ku namba yaffe. Raj Vakruma. What a name? Vikruma? I'm a such Bebe fan since 2006. Kind of ask Bebe, when is it to release his latest Promise Music album? As a fan, I'm thirsty and my thirsty shooting high to love you, Rasta. Is the name Raj Vikruma? Yes, I'll be releasing my music soon. Actually, next week I have a video to come out, and then I'm going to start releasing every after 3 weeks. Because I've taken so long without releasing music. And the reason, of course, was because naino kudayo resetting my programs after COVID. Okusobola okuba nti nsobola okuhandlinga input vis-a-vis output, balancing a sheet, ntoteeka mu sente meka ofuna meka kati tebikyali biri nti omala gateekamu bunobeera awo bwotyo nga ate toyingiza no. So very soon I'll be releasing a lot of music this year by the way. Ekyo kya commodity kino kiha waliwo akiragamba kyogereko naye ekyo kyo kati ate bwakisumulula kati kyetaaga time prices in commodities. Tukiwe eddakiika. I think abakulembeze baffe babeere fair enough. Babeere fair enough baveeyo banyonyola abantu ekintu ekituufu commodities zivudde kuki okwambuka. Ekyo ekintu tekiri about Uganda. It's not a problem of Uganda. It is a world problem now. Kusaawa eno buli wamujjukira wano olabye ekyabadde Kenya kyokka nga yeri ku boda yeina gundi port naye amafuta ndoza walabe ekiri e Kenya. Of course amafuta bwe gambuka ebiseera ebisinga kitandikira ku mafuta bwe gambuka ebbeeyi buli kimu engeri gye kitambuzibwa amafuta mugeremu oba endala kyambuka ki ebbeeyi. Ne bw'otunuulira just luno olutalo lwa Ukraine ne Russia. Okay, poti kachano emmeri mwe zaayitanga okumpi kaggalwa.
so kati bwebanga emmeri yakwetoloola ewala eba eyongedde mu transport amafuta so kitegeeza bwenetuusiza ebintu bijja kuba bikoze eki byeyongedde ebbeeyi okitegedde so tekiva nnyo ku gavumenti nti si kya gavumenti no kakati wano gavumenti weyingiriramu wewano nti lwaki temwetegekera embeera ng'ezo muplaningire ahead nti kino bwe kiribaayo mu nsi tuliba bwe tuti tuliba tusobola okubeera bwe tuti okitegedde ng'era Museveni president we yagamba juzi yabanyonyola n'abagamba nti ensonga ya sabbuuni okulinnya ebbeeyi factories zaggalawo mu covid time okay kubanga abantu baali tebakyakozesa sabbuuni nga tebakyamugula eyatambulanga ogenda okukola emisana ng'abeera waka yayambalanga engoye bbiri kati ayambala luki lumu yanaabanga emirundi ebiri kati anaaba omulundi ki gumu hoteeri zaali nzigale jjukira buli lunaku mu hotel room mubeeramu kasabbuuni akapya naye kati hoteeri zaali nzigale loogi zaali nzigale suuka teri ayoza okitegedde sabbuuni tatambula so factory ezo zaggalawo omulundi ki gumu ne zisigala nga zikola katono kati ekonome we yaddamu neyeggula ebeera nga switch bwoti ntya tuguddewo bannange mutandika okugenda e Kampala hoteeri mukole ekyo kya wiiki egi kati factory eyaggalawo teyinza kuddamu nayo netandikirawo awo bweyaggalawo ate etandike ku ssaawa eyo okitegedde kati sabbuuni omutono gwe twasanga mu market ffenna ate gwe twayiikira kuba tulina okuddamu okwoza abaana bagenda mu masomero bagula sabbuuni naggwayo buli mwana bamusaba emiti oba emeka okitegedde so olwokuba nti kyaddamu twaddamu mu market ne tusanga nga sabbuuni mutono factory zaggalawo kati ffenna ne tumulwanira kati abamulina ne bamwambusa ebbeeyi kuba mutono ate bw'ogattako ishu y'entalo ziri olutalo lwa Ukraine lutu affectinga ffenna worldwide oyagala toyagala kakati bw'otunuulira twali tuimportinga nga raw materials ezikola sabbuuni kakati importation eyo cost ya transportation already nakunyonyodde nti channels ezitambuzibwamu already zakaluba olwokuba kati ensi tezikyakkiriza ebintu ebiva e Russia okuyita eno neeri kati babiyisa wala ate nga tukozesa bingi lwakuba tetumanyi so kati wotuusiza wano raw material ekola sabbuuni already ebeera expensive kati bwebeera expensive wonaamalira sabbuuni nawe ojja mwongezamu kaki ku kabeeyi okitegedde so ensonga ebintu ebyo abakulembeze baveeyo n'omutima omulungi okwagaliza eggwanga lyaffe banyonyole abantu amazima baleme gamba nti gavumenti yeyongezezza ebintu no okay so tuvaye ku simu njenga bwentereza ne sound wange mpaye ku simu Nicholas a few phone calls kubanga ekintu kyokuya nti okutereza and you know what's funny interesting though olaba ne bwetwabadde ku kagundi ka kasobola fensi Brand ekiroma awan brand gaga meding waba eno mcheyo jazu nokunyumira yogera ko brand yesebo Dixon Bebecool extra large wandisebo wasizoti tata bulungi wasizoti sebo ono brand promoter Gagamero International neyanziza nnyo sitera kwagala bagagamero kuba simu brand nedda kibuzo okay kaze kibuzo na ekiri bwe kiti yesebo ala ne Lux yabayo na contestinga mu gundi za umma naye sala bakongo omusupportinga ate nga ndaba nti yali alaza obuvumu najja neyesimbawo ayina abantu kubandika ndaba nga ne industry yali mwetaze kuba yali ayagala oba guli website ate nga ye muntu asomye nga ndaba yeetaaga okubeera omukulembeze mukuma naye tewabayo n'omusupportinga ekyo njagala kiwulira kuva mu ggwe kyembadde mbuuza kyokka kibadde kinkuliza okubuuza ekibuuzo kirungi nnyo era awo nsiimye okubya essimu thank you so much Alan some supporting alwansonga Alan yalina ebisanyizo ebisinga naye talina kisanyizo ekisinga okubeera important in leadership bakiyita experience yakayingira music industry tamanyi bizibu hello nabara kwa Miles yes sir Miles sema tukulia mkama wangu
kakati ono ibula mula. Yes mula. Ekibuzo kya Mozambique size. Yes ebo. Gundi ina kibina kya Gagamero. Naye akoza nnyo kuyamba ku baana abato kati buganti omenye bayimbi bali mu Gagamero bandi mutuukiza okutwalira obuzibu ganti omuyimbi ogundi negundi akoza nnyo okutumbula abaana abato nga bali wansi wa Gagamero nga omenya Gagamero bandi abayimbi tibajjawe bati mutuufu ogamba nti omusajja akoze. Okay. Kati kamalize cha Alan Mangu nti Alan some supporting alwansonga era bwe nalaba nga agenze ku National Theatre we avayo kuteka Empapulaze ne muita najja ne mugamba nti leadership yetaga experience okyali muto wakayingira industry you need to know and understand ebizibu by'abantu ng'osose biyita muko ebisinga osobola okumanya how to navigate and take such a very delicate industry. So, singa abadde yesimbye nga ku bwa youth, there's an excuse oga kala abo ba youth. Naye yajja ne yesimbawo ate vice president kwegamba kyali over era mikwano gye naginenyaamukawo because muba mulina okwogera realistically. So, ebirala byonna he's humble, he's a good boy, he's articulate, educated, very hardworking, but he lacks experience. And this office needs experience. So, yeah, ensonga. Then, Olia yagedde kucha Gagamero. Gagamero eyamba abayimbi bangi nnyo. Twatandikira dda nze vudde wala nnyo nga nzija building abayimbi. Dr. Jose Chameleon is your best example. Avayo nakugamba mazima nti Bebe yankwatako. Bobby Wine yomulala. Bachansu tibani nzize nga nkola omulimu gwange ogw'okujjayo abayimbi kati bw'ojja ku kya Gagamero band just ebeera band naye bw'ojja ku kya Gagamero nga group. That's why nagulawo studio. Eyo studio gye nagula weeri awo naye ekostinga sente entono kati ofuna omukisa bw'ojja okurecordingirayo most of the time bwe mpitamu ne mpulira ku music omulungi I contribute to okuyamba okwadvising omuntu how best wanatambuza career ye era bwe nsanga omuyimbi nga mulungi manyi n'okukuba ku busimu ne ngamba waayi waliwo omuyimbi ono bamuyita gundi ne gundi mumutunuulire exactly. So kubanga abayimbi bangi sitayinza kuba Bebecool yekka nti bonna bonna yalina obatwala nja kutwalako kyenkola kikyensobola sawa eno nina abalongo abalenzi and my focus is going to be on those two boys. Abaana bano bakongo naye bali bakulidde Uganda wano bamanyi ennimi nga 5 bato babonyebonye. So I really want to support those two boys. Of course ninayo abayimbi abalala benja okukwatako nja kubeera n'abayimbi nga 6 because n'abayimbi nabo tebakwatikako bazibu nnyo omuyambire eno akufumitira eno okola bino ate ng'oteekamu ssente oteekamu obudde so oba tosobola kweŋŋanga naye nga facility yo nagiteekawo studio okwo kwe kubalaga nti tulina direction gye twagala cameras nazigula nazibagamba dda weeziri ate siziseera reason nti nga njagala ebifaananyi bya video bibe ng'ebyabannayuganda kati biri nnyo mutindo era kati mulaba enjawulo eri mu industry yaffe video wise ne audio kwegamba tosobola gamba nti osobola okulemwa mu ngeri emu oba endala okuyambibwa Bebecool indirectly or directly omukono mweguli ogutaddemu. Okay. Bebecool obudde bwonkutte I didn't know we would talk obudde bujja kutuka speed so one you know your last word tubeere nga ate atweyongera just ekigambo simbero ddala n'abantu abatulabye olunaku olwaleero tusiibule tubewa neyanziza nnyo okunkyazaako ku program eno olwasawa ennungi and njagala kwebaza bonna abadde balaba nga nsigalera mbasaba bwe tunafunayo obudde obulala will come back and elaborate naye nkubiriza abalaba ne bannayuganda bonna gye muli wane Uganda wabweru diaspora tukulembeze nnyo okwagala eggwanga lyaffe tubeere objective mu bintu byaffe bye tukola tujje mu sentiments tubeere objective mu decisions
tulekera okulembeza ennyo politics tukulembeze eggwanga kubanga eggwanga lye lisooka then fene tuddako politics yaddako kuba atwononedde nnyo emikwano abantu abaali badde bakolera ebintu ne batabikola oli n'omutya olw'okuba olowooza tayagala politics pateyo bikikwegamba nammwe abantu abali mu ebyo ebintu mukakkanyeeko ku busungu ne bw'oba tokolagana na gavumenti yogeza ku tooni eya wansi ekkiriza omuntu okukuwuliriza oba okwagala ne bw'oba nga tokwatagana naye mu ideology naye bwe tunasigala ennyo nga twekyawa tujja kwekyawa paka twerume tutandike n'okwagala okwetta so nga tetwalibadde katayimu eno Uganda eri ku nsalesale amafuta we ganaatuukira airport we ganazizimbira dams ziizo amasannyalaze gatambudde buli wamu tubadde tulina kubanga tusituka wamu kati whether oli osupportinga ono oba tulina kubanga tusituka wamu kansembeyo nga of course mbebaza olw'okuba nti musigadde nga muwagira Bebecool kubanga ekyo nakyo nti tekibadde kya muzannyo kibadde kizibu nnyo ekyalo noskeeri naye abayimbi mwenna aba uma mupenge attention muleme kulondesa yes enkya waliyo debate mugirabe ejja kuba live ku TV mulabe ba candidates bamwe bwe bareasoninga tubesinge ku ebintu ebiyamba entambuza envuga ennungi tuleme kubesinga ku mikwano okulonda omukulembeze tulonda abantu abanatutola mu maaso nga tetwejusiza. Thank you very much. Of course, tugenda kusikawo na kulwaliro wano byonna abadde bafollowing ku social media zaffe mwe bali nyuma bali ddala abatulaba yonna nyuma musizo kwanga mutulaba tubibaliza ddala nammwe abasobodde okuba obusimu ne messages zize of course olwakadde sijja kusokolwanga nsoma mbagaza a very lovely weekend tugende tubeere nga tusabire nasi nobeere nga bali babakuba naye kube together. Have a great day and of course nice weekend. Tusigane mu lukuba ku lukuba wali ku Smiles Corner ekireka tugenda kwatubeera this Friday. Have a great weekend. Bye bye.